तो श्रीमद् भागवते আজকে দ্বিতীয় স্কন্ধ চতুর্দশ অধ্যায় 51 নম্বর শ্লোক সায়ংকালে দ্বিতীয় গর্ভধারণ। So, Mitra Vacha
Iti Vrishamam Buddhayascha Vadano Krishna Dita Ashito Mahamuna. So, any ladies, anyone? Bhagavatam, Bhagavaনের পরম ভক্ত। To be a great devotee of the Lord. Gotram, পৌত্র, grandson, Modata, প্রীত হয়েছিলেন। took pleasure, Diti, দিদি, Risham, অত্যন্ত, very greatly, Putraya, পুত্রদ্বয়, of two sons, Cha, ও Badam, বদন হত্যা, the killings, Krishna, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা, by Krishna, Iditwa, বিবেকা সেই কথা জেনে knowing this, Asit, হয়েছিলেন। became Mahamana, মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। highly pleased in mind. So translation, the sage Maitreya said, hearing that our grandson will be a great devotee and our sons will be killed by Krishna, deity was highly pleased in mind. অনুবাদ, মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন, তার পুত্র একজন মহান ভক্ত হবেন এবং তার পুত্রেরা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিহত হবে জেনে দিতি মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। Papa, Diti was very aggrieved to learn that because of her untimely pregnancy, her sons would be demons and would fight with the Lord. But when she heard that her grandson would be a great devotee and that her two sons would be killed by the Lord, she was very satisfied. As the wife of a great sage and daughter of a great Prajapati Daksha, she knew that being killed by the personality of God is a great fortune. Since the Lord is absolute, his acts of violence and non-violence are both on the absolute path. There is no difference in such acts of the Lord. Mundane violence and non-violence have nothing to do with the Lord's acts. A demon killed by him attains the same result as one who attains liberation after many beds of penance and austerity. The word Krishna is significant here because it indicates that Diti was pleased beyond her expectations. তাৎপর্য, দিতি যখন জানতে পেরেছিলেন যে অসময়ে গর্ভধারণ করার ফলে তার পুত্রেরা আসরিক হবে এবং ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে তার পৌত্র একজন মহান ভক্ত হবেন এবং তার দুই পুত্র ভগবানের দ্বারা নিহত হবে, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। একজন মহর্ষির পত্নী এবং মহান প্রজাপতি দক্ষের কন্যারূপে তিনি জানতেন যে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা নিহত হওয়ার এক
হওয়া এক মহান সৌভাগ্য। ভগবান যেহেতু পরম তত্ত্ব এবং তাই তার হিংসা ও অহিংসা উভয় কর্মই পরম স্তরে সংগঠিত হয়। ভগবানের এই প্রকার কাজে কোনো পার্থক্য নেই। জড়জগতের হিংসা ও অহিংসার সঙ্গে ভগবানের কার্যকলাপের কোনো সম্পর্ক নেই। ভগবানের দ্বারা নিহত অসুরেরাও সেই একই ফল প্রাপ্ত হয়, যা বহু বহু জন্মান্তরে কঠোর তপস্যা ও আত্মনিগ্রহ করার পর মুক্তিকামী ব্যক্তি লাভ করেন। এখানে ভীষণ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তা সূচিত করে যে গীতি আশাতীতভাবে প্রসন্ন হয়েছিলেন। Before I forget, this might be my very last class with you because I'm leaving tomorrow. So, এটা হতে পারে আমার আজকে এই যাত্রার শেষ ক্লাস, যেহেতু আমি কালকে চলে যাব। So here in this text, basically we see how material nature, the duality of material nature is such that when we hear a good news, we are elated. When we hear a bad news, আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, যখন আমরা সুসংবাদ শুনি তখন আমরা খুব প্রসন্ন হই, আর যখন দুঃসংবাদ শুনি তখন শোকাগ্রস্ত হই। If a woman gives birth to a child, we celebrate. যখন কোন স্ত্রী সুসন্তানের জন্ম দেয় তখন আমরা সেটাকে উদযাপন করি। When the same child grows up, gets old and dies, we cry, we call morose. The same child grows up and then later he dies as an old man. সেই একই সন্তান যখন বড় হয়ে দেহত্যাগ করে তখন আমরা শোকাগ্রস্ত হই। If a woman becomes pregnant, the woman is very happy. If she has a miscarriage. স্ত্রীরা সাধারণত গর্ভবতী হতে পছন্দ করে। যদি তার সন্তান গর্ভে নষ্ট হয়, গর্ভপাত হয়, তখন খুব শোকাগ্রস্ত হয়। So here, duty is simply is demonstrating to us how we act according to the impacts of material nature. এখানে দিদি দেখাচ্ছে যে এই জড় জগতের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কিভাবে আমরা কার্য সম্পাদন করি। First of all, her husband told her, "Hey, you did it in the wrong time. Now you're pregnant. 2 dinners." What's part of duty when she became pregnant? তো দিদির স্বামী বলছেন, তুমি যেহেতু অসময়ে গর্ভধারণ করেছো, এই কারণে তোমার সন্তানেরা অসুর হবে। And this is was very শাস্ত্র. She knows the শাস্ত্র. দিদি আবার শাস্ত্র জানতো। So husband did not want to enjoy the time.
And she started going to Sasa, hey, see, this is the situation. You are supposed to protect me. You're supposed to satisfy my needs. What is this? শাস্ত্র যেহেতু জানতেন তখন তিনি তার স্বামীকে অনুরোধ করছেন যে আপনার কর্তব্য আমাকে সুরক্ষা দেওয়া, আপনি আমার স্বামী। But when the results of the enjoyment were unpalatable, she was devastated. When the results, the outcome of the sex enjoyment with the husband, when the outcome was that she was going to give birth to 2 demons, she was very much devastated. যখন তার কর্মফল সেই জীবনকে উপভোগ করার সময় তার যে পরিণতি হয়েছিল, সেই পরিণতির সময় সে খুব হতাশ হয়েছিল, যেহেতু অসুর দয়ের জন্ম হচ্ছিল। And then when she heard that Lord Krishna is going to kill her son, these 2 demons, and that she will have a grandson, a pure devotee, a perfectly exalted pure devotee. She was happy. তো সে দিদি তখনই প্রসন্ন হলো যখন শুনতে পেল যে তার 2 পুত্র ভগবান কর্তৃক নিহত হবে এবং তার পৌত্র হবে ভগবানের মহান ভক্ত। So we are also subjected to this type of dualities. এই ধরনের দ্বিধার ভিতরে, দ্বিচারিতার ভিতরে আমরা অনেক সময় পড়ে থাকি। And therefore we need to understand that it is not, it's a general problem. Our dualities, our position of dualities, and the effect it has on us, it's a general problem. It's been there since time immemorial. আমাদের বুঝতে হবে এটা দীর্ঘদিন যাবত এটা হয়ে যাচ্ছে, বহু বছর, যুগ যুগ ধরে এই ধরনের দ্বিধান্বিত হয়ে আমরা এই জগতে বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির শিকার হই। And therefore the solution to our problems is that we have to be adjustable. We have to be able to adjust to the condition because we cannot change the conditions. আমাদেরকে এই জন্য বিষয়টি মানিয়ে নিতে হবে, কারণ আমাদের এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আমরা করতে পারবো না। Now you understand that deity convinced the husband to have sex with her because she was agitated, and then the results were unpalatable, and she was sad. We also get sad when the results of our outcome is unpalatable. তো দিদি তিনি উত্তেজিত হয়ে তার স্বামীর কাছে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন এবং তার যে ফল প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি হতাশ হয়েছিলেন। আমাদের ক্ষেত্রেও এরকম, আমরা এরকম পরিস্থিতি হতাশার শিকার হই। So for the Lord, Prabhupada mentioned, stressing the Prabhupada, for the Lord, He is absolute. Even His names are interchangeable. So whatever He does is perfect. There is no question of bad thing relating to Lord Krishna's actions. There is no bad effect, no bad results associated with Lord Krishna's actions. তো যখন ভগবান কোন কার্য সম্পাদন করেন, সেই কার্য সম্পাদনের কোন খারাপ পরিণতি হয় না। He kills somebody, the person is lucky and becomes a breaker. তো সে যখন কেউ যখন তার দ্বারা নিহত হয় তখন সে মুক্তি প্রাপ্ত হয়, সে সৌভাগ্যবান বলে বিবেচনা করা হয় তাকে। And Diti knows this because she is very selfish. So when she heard that 2 demon sons will be killed by Lord Krishna, she was happy. যখন দিদি জানতে পারলেন তার 2 পুত্রকে ভগবান কৃষ্ণ নিধন করবেন তখন তিনি খুশি হয়েছিলেন। She was happy because she knows it's a blessing and 2 sons will be liberated. তিনি খুশি হয়েছিলেন জেনে, কারণ ভগবান কর্তৃক নিহত হলে তারা মুক্ত হয়ে যাবে এই জড়জগৎ থেকে। So each time Krishna kills anyone, the demons especially, and of course anyone, if Krishna kills somebody, that person gets liberation. যে কোনো ব্যক্তি হোক বা অসুর হোক, কৃষ্ণ যদি কাউকে হত্যা করে তাহলে সেই ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হয়, মুক্তি লাভ করে।
So to be killed by Krishna is a big blessing. কৃষ্ণের দ্বারা নিহত হওয়াটা খুব বড় আশীর্বাদ। But one has to be qualified to be killed by Krishna. একজনকে ভগবান কৃষ্ণ হত্যা করবেন, তার জন্য আপনাকে যোগ্যতা লাভ করতে হবে। You have to be a demon of proved courage. A demon of proved courage. A demon who has proved himself invisible. তো এমন একজন অসুরে রূপান্তরিত হতে হবে আপনাকে, যাতে কৃষ্ণ আপনাকে মারতে আসে, আপনাকে অদৃশ্য হতে হবে, বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা থাকতে হবে আপনার। The small demons of the 21st century. এই এখন বর্তমানের যে যে কি বলে অসুর বৃন্দ, অসুরগণ, তারা খুব ছোট ছোট অসুর। এখন ঊনবিংশ শতাব্দী না, বিংশ শতাব্দী, একবিংশ শতাব্দী। So, one would think, oh, if Krishna kills somebody, he becomes liberated. I cannot be Krishna. Maybe I will become a demon so that Krishna also can come and kill me. You are wasting your time because আপনি যদি ভাবেন যে না, আমি এমন অসুর হব কৃষ্ণ যাতে আমাকে হত্যা করতে আসে, এই ধারণা করে চেষ্টা করার কোনো দরকার নেই। These big time demons, they are actually Lord Krishna's associates. You can see more in answer. They are there in Vaikuntha. এই বড় বড় যে অসুররা, তারা কৃষ্ণের পার্শ্বদ ছিলেন। হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যক, তারা জয় বিজয় ছিল। So we should not compare ourselves to these big demons who got liberated by Krishna through their annihilation. আমাদের এই বড় বড় অসুরদের সাথে নিজেদেরকে তুলনা করার কোনো দরকার নেই। Our own path of liberation is being chopped out by your chariots. Our path to liberation is being chopped out by your chariots. আমরা কিভাবে মুক্তি লাভ করব সেটা আচার্যবৃন্দ, আমাদের পরম্পরায় ধারায় যারা আচার্যবৃন্দ রয়েছে, তারা প্রদান করে গেছে। So, if we try to become nasty and violate religious principle, Krishna is not going to come and kill us. Material nature will kill us. যদি আমরা খারাপও হই, নিয়ম কানুন ভঙ্গ করি, কৃষ্ণ আমাদেরকে হত্যা করতে আসবে না। So we have to take to the path of the Maharajas by following the footsteps of our previous acharyas, and we can be liberated. তো আমরা কিভাবে মুক্তি লাভ করব? আমরা যদি আচার্যবৃন্দ, আমাদের যারা পরম্পরায় রয়েছেন, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, তাহলে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারব। Now this very chapter is very relevant to modern day society. এই যে অধ্যায়টা আলোচনা করা হচ্ছে, বর্তমান যুগের সাথে খুবই প্রাসঙ্গিক। Because in modern day society we have so much of population of Varnasankara. কারণ এই যুগে, বর্তমান সময়ে প্রচুর বর্ণ সংকর হচ্ছে। Varnasankara simply implies that, I don't plan to have a child. I just have sex and I enjoy it. It's an accident. বর্ণ সংকর মানে যে আমি আমার জীবনকে উপভোগ করতে চাই, যৌন জীবন উপভোগ করতে চাই, কিন্তু এটা দুর্ঘটনাক্রমে কোনো সন্তানের জন্ম হয় না। So, Gigi didn't plan to have a child. She just wanted to enjoy sex. She was agitated, sex desire, and she petitioned the husband to give it to her. তো দ্বিতীয় অবস্থা এরকম ছিল, তিনি তার যৌন চাহিদাকে পূরণ করতে চেয়েছিলেন, প্রাপ্ত হতে চান। And the husband even told her, now look, this is not a good time. But she said, just give me. আর তার স্বামী বলছিলেন যে এটা সঠিক সময় নয়। So we have so many unwanted children in today's society. বর্তমান সময়ে অনেক অপ্রত্যাশিত সন্তান সন্ততি উৎপন্ন হচ্ছে। You will find this in the Hamas. These are typical examples of we will find situations where
there is so much of war. Who are those triggering the war? Are they really righteous people? No, a righteous person will not trigger any war. Okay. তো বর্তমান সময়ে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ দেখা যাচ্ছে, তারা অনেকেই তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে, সেটা অবৈধভাবে। যারা সত্যি সত্যি যাদের অধিকার রয়েছে তারা এই ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় না। So the people, the leaders of society, they are just interested in destruction. They are not interested in building human society. The leaders, not, I wouldn't call them leaders, people in authority in the global village, they are interested in annihilating other living beings. They are not interested in building our society. তো বর্তমান সময়ে যারা নেতৃবৃন্দ রয়েছে তারা এই সমাজকে তৈরি করার জন্য তারা চেষ্টা করছে না, বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ বিগ্রহ তারা শুধু লিপ্ত হচ্ছে তারা। And the very idea of procreation is a good thing. We have to populate the world. তো প্রজনন করাটা এই বিশ্বের জন্য একটা খুব ভালো ধারণা, ভালো বিষয়। But there is a process that is laid down in all scriptures. এবং তার একটা পদ্ধতি রয়েছে, সেটা শাস্ত্রে বর্ণনা করা রয়েছে। And therefore, if suppose the religious people follow what is laid down in the scriptures about how to bring souls into this world, তো কিভাবে একটি আত্মাকে এই জগতে আহ্বান করতে হবে সেই ব্যাপারে যারা ধার্মিক ব্যক্তি তারা শাস্ত্রে সেটা পেয়ে থাকেন। If religious people follow that, then they can invoke powerful children into their families who will come to help in redirecting and misdirecting civilization. তো এমন ভাবে সেই ধার্মিক ব্যক্তিরা এমন সন্তানকে আহ্বান করে, আত্মাকে আহ্বান করে, যার মাধ্যমে তারা আবির্ভূত হয়ে এই দিকভ্রান্ত সভ্যতাকে আবার তারা দিক প্রদর্শন করতে পারে, দিক নির্দেশনা প্রদর্শন করতে পারে। So what we learn from DT's situation, we have to follow our Bhagavatam sanskar. তো আমরা কি এখান থেকে শিক্ষা পাই? আমাদেরকে দ্বিতীয় এই কাহিনী থেকে আমাদের গর্ভধান সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। So, but if we want some demonic soul to come into our family, no need to follow the Bhagavatam sanskar. যদি কোনো আসরিক আত্মার আগমন প্রত্যাশা করেন তাহলে এই ধরনের নিয়ম কানুন অনুসরণ করার কোনো দরকার নেই। In Bhagavatam, Lord Krishna said that his sex life that is not devoid of religious principles. তো ভগবদ গীতায় ভগবান বলছেন যে সাধু জীবন হচ্ছে শাস্ত্র বহির্ভূত জীবন নয়। And Prabhupada emphasized most in a number of his purpose relating to this social adventure that sex life should be for bringing forth, if not that sex life, if it is geared towards procreating powerful souls, and it's a great service. তো প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন যদি এই প্রজনন পদ্ধতি আমরা যারা মহান আত্মা তাদেরকে আহ্বান করে নিয়ে আসার জন্য হয়, সেটাই জগতের জন্য একটা মহান সেবা। Like I mentioned before, marriage to have a family is a very challenging thing. তো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবার পালন করা একটা চ্যালেঞ্জিং, অনেক কঠিন একটা কাজ। There is marriage, and there is also another type of thing called grihastha. Grihastha is where you follow rules of married life. তো এক ধরনের ব্যক্তি আছে গৃহস্থরা, তাদেরকে অবশ্যই জাগতিক যে জীবন সেটার নিয়ম কানুন অনুসরণ করতে হয়। And the rules in married life are very, very different.
আর এই বর্তমানে যে আধুনিক জীবনের যে নিয়ম কানুন সেটা খুব But if you follow it, বিপজ্জনক। husband and wife follow it, it will be reflected in the type of child you have. যদি সেটা আপনারা অনুসরণ করেন স্বামী স্ত্রী, তাহলে তার ফল স্বরূপ যে সন্তান আসবে সেটা সেই ফলটা বুঝতে পারবে। When Prabhupada was given his first initiation in 26th Avenue in New York, devotees, one of the devotees was asked, if they're talking about the rules, first it was about the chanting. How many rounds? Prabhupada said 64 rounds. প্রভুপাদ যখন আমেরিকায় 26 এভিনিউতে উনি ক্লাস দিচ্ছিলেন, he was asked or somebody was asked by Prabhupada. প্রভুপাদকে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কত মালা জপ করা হবে। Because they want to take a decision, so they wanted to তারা know. দীক্ষা নিতে চেয়েছিল, প্রভুপাদকে বলছিলেন কত মালা জপ করতে হবে। প্রভুপাদ বলছেন 64 মালা জপ করতে হবে। See, when Prabhupada was preaching to these American hippies and monks and politics, he never talked about four regulatory principles. যখন প্রভুপাদ প্রথম দিকে এই আমেরিকানদের হিপিদের ভিতরে প্রচার করেছিলেন, তিনি কখনোই 4টি বিধিনিষেধের কথা বলতেন না। He just taught them to chant. তাদেরকে শুধু বলেছিলেন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করুন। But the day that they wanted to receive initiation, some of them asked Prabhupada, so what is our commitment in this relation? তো যখন তারা দীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তখন প্রভুপাদকে প্রশ্ন করেছিলেন আমাদের কি পালন করতে হবে, কি নিয়ম পালন করতে হবে। So Prabhupada said you chant 64 rounds every day. প্রভুপাদ বললেন 64 মালা প্রতিদিন জপ করবেন। And they said, no, we cannot do that. তারা বললো আমরা এটা করতে পারবো না। So then Prabhupada said 32 rounds. তারপর বললেন 32 মালা। And they said, no, we cannot do that. তারা বললো এটাও পারবো না। And then Prabhupada said 16 minimum. তারপর প্রভুপাদ বললেন কম পক্ষে 16 মালা। And so one devotee asked, I think it's from late Brahmananda. So he had asked Prabhupada, what about in marriage? What is to be done? Prabhupada said, husband and wife, if they want to have sex to produce a God comes to a child, they both will attach 50 rounds each. Both. ব্রহ্মানন্দ সম্ভবত তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তো ব্রহ্মানন্দ জিজ্ঞাসা করেছিলেন প্রভুপাদের শিষ্য যে আমরা যদি জনগণকে শিক্ষা দিতে চাই তারা সন্তান সন্ততি গ্রহণ করবে, আমাদের কি কি শিক্ষা দেওয়া উচিত। প্রভুপাদ বলছিলেন যে তাদেরকে 50 মালা জপ করতে হবে যদি তারা সন্তানকে আহ্বান করতে চায়। স্বামী Idea is that if you chant 50 rounds, you are fully surcharged with spiritual energy. যদি আপনি 50 মালা জপ করেন তাহলে আধ্যাত্মিক ভাবে আপনি অনেক শক্তি সঞ্চার হবে আপনার। And so when the husband and wife meet for sexual affair, they will be able to invoke the powers. তো তখনই স্বামী স্ত্রীর মিলনে তারা একজন মহান আত্মাকে আহ্বান করতে পারবে। And we see also the power of the holiness in the case of the ISKCON, how Prahlad took that. তো আমরা দেখতে পাই ভগবানের নামের শক্তি, যেটা প্রহ্লাদ মহারাজ এবং হিরণ্যকশিপুরের যে কাহিনী সেখানে আমরা প্রাপ্ত হয়ে থাকি। So we're talking about why Prabhupada would ask people to chant 50 rounds for man and wife before they have sex, bring for the child. So when in the Srimad Purana, it's mentioned how Hiranyakashipu, he had told his wife
that he wants to go to the forest to perform austerities. আমরা দেখি এখন আপনারা অনেক প্রশ্ন করতে পারেন কেন প্রভুপাদ এটা বললেন, তার রেফারেন্স কোথায়। তো আমরা দেখি যখন হিরণ্যকশিপুর তার স্ত্রীকে বলছেন যে আমি বনে গিয়ে তপস্যা করতে চাই। So he went to the forest for the austerities. But even before he went to the forest for the austerities, Lord Brahma knew what Hiranyakasipu was planning. যখন হিরণ্যকশিপুর বনে গিয়ে তপস্যা করবেন, ব্রহ্মা জানতেন যে হিরণ্যকশিপুর বনে গিয়ে তপস্যা করবে এবং কি হবে তার জানা ছিল। So Brahma was not knowing what to do and respond to this guy when it comes to his, attentions. তো ব্রহ্মা তখন বুঝতে পারছিলেন না কি কর্তব্যবিমূলক যে এই ব্যক্তির তপস্যায় কি আমাকে সাড়া দেওয়া উচিত না চুপচাপ থাকা উচিত। So Brahma had a powerful son, the best of his sons. Who knows who is Lord Brahma's best sons? Best of sons. তো ব্রহ্মার অনেক পুত্র আছে, কে ব্রহ্মার সবথেকে শ্রেষ্ঠ সন্তান? নারদ। So Narada is also very, very, very powerful. So Narada understood that his father was in anxiety about it. নারদ মুনি দেখলেন তার পিতা খুব উদ্বিগ্ন রয়েছে। So he went to meet Brahma and said, "Don't worry, I'll take care of that." তখন নারদ মুনি ব্রহ্মাকে বললেন, চিন্তা করো না, আমি এটা দেখবো কি করতে হয়। Good song, huh? মহাত্মা মহাত্মা। So when Hiranyakasipu went to commence his austerity under a tree in the forest, so Narada Muni went with his friend Bhagavatam Muni, and they took the form of birds, 2 birds, and they perched on the tree. They assumed the form of birds, flying birds. তো তখন নারদ মুনি এবং পর্বত মুনি তারা দুইজন এক পাখির রূপ ধারণ করে ওখানে এলেন। So they went to perch on the tree, on top of the tree where Hiranyakasipu was sitting performing his austerities. যে গাছের নিচে হিরণ্যকশিপুর তপস্যা করছিলেন, ওই গাছে বসলেন। And they were chanting, constantly chanting, Om Namo Narayana, Om Namo এবং Narayana. জপ করা শুরু করলেন, ওম নমো নারায়ণ, ওম নমো নারায়ণ। So Hiranyakasipu, Narayana is his enemy. হিরণ্যকশিপুরের শত্রু হচ্ছে নারায়ণ। And here, so 2 birds are there chanting Om Namo Narayana. আর এখানে দুটো পাখি তারা ওম নমো নারায়ণ জপ করছে। So he got disturbed. And then সে খুব বিরক্ত হলো, he stopped his austerity and went back home. তপস্যা বন্ধ করে বাড়িতে চলে গেল। He was upset. He was upset. Upset, he was laughing. সে রাগান্বিত ছিল, হতাশ ছিল। So one day, Hiranyakasipu was having an affair with his wife. একদিন হিরণ্যকশিপুর তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হলো। So the wife asked the husband that, and the husband, you said that you are going to be away for this number of years, sometime, for austerity. How come that you come back to the... তো তখন তার স্ত্রী তাকে বললেন যে আপনি অনেক বছর তপস্যা করার জন্য আপনি চলে গেলেন, হঠাৎ করে আপনি কেন ফিরে এলেন? So Hiranyakasipu started explaining how he was under a tree for austerities, and 2 birds came there and they were chanting Om Namo Narayana. তখন হিরণ্যকশিপুর সেটা বর্ণনা করলেন যে আমি তপস্যা করছিলাম, গাছের উপরে দুটো পাখি এসে বসলো, তারা ওম নমো নারায়ণ জপ করছিল। And he said, they were just disturbing me with this mantra. They were disturbing me with this mantra. এবং তিনি বললেন যে আমি ওম নমো নারায়ণের দ্বারা খুব বিরক্ত হয়েছিলাম শুনে। So, as he was repeating this mantra, explaining that Om Namo Narayana to his wife, at that time he discharged him.
তো এইভাবে তাদের মিলনের সময় তারা ওম নমো নারায়ণ হিরণ্যকশিপুকে বলেছিলেন। That was auspicious because he was never from Narayan at the time of sex. তো তিনি যৌন ক্রিয়ার সময় সেই নারায়ণের নাম স্মরণ করেছিলেন। That was how Prahlad took shelter in his mother's womb. আর এইটাই প্রহ্লাদ মহারাজের আগমনের কারণ। So Hiranyakashipu, he chanted the holiness of Narayan at the time of his sexual. তো তারা মিলিত হওয়ার সময় হিরণ্যকশিপুর ভগবান নারায়ণের নাম জপ করেছিল। The details of this scenario is documented in Srimad Purana chapter 40 to 43. তো এটাই বর্ণনা করা হচ্ছে নৃসিংহ পুরাণে 40 থেকে 43 অধ্যায় পর্যন্ত। So I'm bringing up this story just to buttress why Dhaka has spoken about it. I brought up this story to buttress to support why Prabhupada would ask his disciples to chant 50 rounds each. আমি এই কাহিনীটা নিয়ে এলাম, শ্রীল প্রভুপাদ কেন তার শিষ্যদের বলছেন 50 মালা জপ করতে, সেটার সমর্থনে, সেটার উদ্ধৃতি হিসাবে আমরা এই কাহিনীটা নিয়ে এলাম। Now in contrast, Diti and her husband, they were not involved in any type of meditation at the time. Diti just wanted to দ্বিতীয় এবং তার স্বামী কশ্যপমুনি কিন্তু এই ধরনের কোনো চিন্তায় মগ্ন ছিলেন না। So here is a very simple concept. The consciousness, the collective consciousness of husband and wife at the time of making a child will invoke a particular soul that suits that purpose. তো এটা হচ্ছে বিশেষ শিক্ষা যে গর্ভধারণের সময় স্বামী স্ত্রীর চিন্তা অনুসারে সেই সন্তান প্রাপ্ত হয়। কোনো মন্তব্য প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন। Hare Krishna. Maharaj, your class is very nice and this class is very good class about Bhagavatam. But my question is, আমার প্রশ্ন মনে আপনার কাছে যে হিরণ্যকশিপু অন্ন নারায়ণ বলে চিন্তা করে তার কামে যুক্ত হয়েছিল এবং তার ফলেই সুসন্তান হয়েছিল বললাম। আমরা আমাদের যারা গৃহস্থ আছে তারা যদি ওই যখন কামে পবিত্র হবে তখন যদি তারা সবসময় হরিনাম করে তাহলে কি সুসন্তান আসতে পারে, না আগে থেকে প্রস্তুতি? আপনি কয়েকদিন আগে থেকে বহুবার বলেছেন 50 মালা জপ করতে হবে, কোনটা হবে? তাহলে হিরণ্যকশিপু মাত্র অন্ন নারায়ণ বলে বলেছিল তাই তার সুসন্তান এসেছিল। আপনার আমাদের গৃহস্থদের যদি ওই সময় যখন কামে আসতে হবে ওই সময় যদি হরিনাম করে তাহলে কি ভালো সন্তান আসতে পারে না? When Hiranyakashipu was united with his wife, he chanted Om Namo Narayana. He didn't chant anything beyond that. Like Prabhupada was teaching that his disciples should chant 50 rounds. And then if they don't chant, but while having sex they chant, Holiness, whether that would have any positive effect to invite their soul. Yeah. Because the consciousness, like I mentioned, the consciousness of
both husband and wife at the time of mating is what determines the particular type of soul that will be brought into the world. Time is also a factor. In our Bhagavatam Samskara, I remember a couple, two of my mentees, they were one of the child. I didn't even do that by the time, all these things. So they were asking how to be able to catch up with 50 rounds between 12 o'clock and 5 o'clock. So the time also has to be an auspicious time recommended during the Brahma Muhurta. It is too long. The time for having sex to produce a powerful child is also recommended. তো ভালো সন্তান প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সময়টাও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। And in there the Bhagavatam Samskara, ideally during before sunrise. তো গর্ভধারণের প্রকৃত সময় হচ্ছে সূর্য অস্তের পূর্বে। And so if people follow this, they will get auspicious results. যদি আপনি সেটা অনুসরণ করেন আপনি ভালো ফল পাবেন। And I look at it as a very difficult task because the 15 rounds have to be chanted between 12 o'clock and সেটার জন্য আপনাকে 50 মালা জপ করতে হবে রাত 12টা থেকে ব্রহ্মমুহূর্তে রাত পর্যন্ত। So that if you want to be a grihastha, this is the procedure that has been laid down in the Bhagavatam Samskara. This is the procedure that is described by Prabhupada. যেটা প্রভুপাদ বর্ণনা করেছেন শাস্ত্রে গর্ভধারণ সংস্কারের ব্যাপারে সেটা আপনি অনুসরণ করতে পারেন। It just shows that to be a real grihastha is very challenging. তো আসলে প্রকৃত গৃহস্থ জীবন খুবই কঠিন। To marry, very easy. বিবাহ করা খুব সহজ, But to be a grihastha is not easy. কিন্তু একজন প্রকৃত গৃহস্থ হওয়া খুব সহজ নয়। Read Bhagavatam Samskara book. I recommend people read. Those who plan to marry, they should read the Bhagavatam Samskara book. যারা বিবাহ করতে ইচ্ছা করছেন, পরিকল্পনা করছেন, তাদের এই গর্ভধারণ সংস্কার বিষয়ে জানা উচিত। I remember one couple of my friends, they wanted to try it. So they read the Bhagavatam Samskara. They asked me what to do. I said, go and read the Bhagavatam Samskara book. তো আমার একজন বন্ধু, একটা পরিবার আছে, হাজবেন্ড ওয়াইফ, তারা সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা করছে, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম তুমি গর্ভধারণ সংস্কারের এই বিষয়টা পড়ো। The wife came to me and said, Maharaj, it's very difficult. I said, yes. তখন তার স্ত্রী এসে আমাকে বললো যে মহারাজ এটা খুব কঠিন। হ্যাঁ, আমি বললাম হ্যাঁ কঠিন। So, yeah, thank you. Sometimes we think that, oh, I just want to marry. I cannot do that. তাই আমরা ভাবতে পারি না না আমি বিবাহ করবো, আমি ভবিষ্যতে থাকবো না। Please read the Bhagavatam Samskara book so that you don't get responsibility for being a তো তাদের বলবো তারা যেন আগে গর্ভধারণ সংস্কারের বিষয়টি পড়ে। The sex is not free. যৌন জীবন ফ্রি নয়। Any last comment? আর কোনো মন্তব্য শেষ? This was the past night. All right, anything else? Hare Krishna, Dhanyavad Pranam. Maharaj, your class was very nice and valuable. Suppose a person killed another person few days ago. For this reason, he was hanged for murder. And at the date of time,
he was chanting the holy name Hare Krishna Mahamantra. What will be the result for this death? And you know that the holy name Krishna and Hare Krishna is not different, are the same. So my question is that if anybody is hanged for murder, what will be the result such type of death? Hare Krishna. আপনি যেটা বলছেন আমাদের জিজ্ঞাসা করছেন মহারাজ, আপনার প্রশ্নটাকে জিজ্ঞাসা বলার জন্য মহারাজ, আপনি প্রথম বলছেন আমার মনে হয় একজন ব্যক্তি যদি কয়েকদিন আগে একজনকে হত্যা করে তাকে যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, মৃত্যুদণ্ডের সময় তাকে সে যদি ভগবানের নাম জপ করে তার প্রতি কি হবে? বুঝলি? নাম্বার 2 আপনি আরেকটা বললেন যে ডেথ সেন্টেন্স দিলে তার কি গতি হবে? দুটো প্রশ্ন না একটা প্রশ্ন? একটাই প্রশ্ন, মানে আগের টাইম নাকি না? So you are asking that if somebody kills someone and he is sentenced to death, then go on. And while he is being hanged, if he chants holy name, what will be the result of that? Thank you very much. This is a very intelligent question. ভালো প্রশ্ন, ধন্যবাদ আপনাকে। See, one thing is, anyone can answer a question. Everybody cannot ask a question because asking a question requires a lot of thinking. তো প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা খুব সহজ না, কারণ উত্তর দিতে হলে অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়। So the person who asks a question is very intelligent. আর যে প্রশ্ন করে তাকে অনেক বুদ্ধিমান হতে হয়। আপনি তো বুদ্ধিমানের একটা প্রশ্ন করেছেন। So here is my response to that. If someone, whether he committed murder or he did not commit murder, is about to die and he remembers the holy names, he chants the holy names of Krishna, he will be better. যদি কেউ মৃত্যুর সময় ভগবানের নাম চিন্তা করতে পারে তাহলে সে অবশ্যই মুক্ত হবে। A case of Ajamel is a typical example. Ajamel was being dragged by the Navaduta. He didn't chant Krishna's name, he chanted his son's name, Narayan. The Vishnu came anyway. তো অজামিলের কাহিনী হচ্ছে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সেটা হচ্ছে যখন অজামিল তার পুত্রকে ডেকেছে নারায়ণ নারায়ণ বলে, তিনি কিন্তু ভগবানকে ডাকেননি, কিন্তু তাকে রক্ষা করার জন্য ভগবান দূত পাঠিয়ে দিয়েছে। এটাই হরিনামের শক্তি প্রদর্শন করে। আমরা কেন সময়ের অপেক্ষা করছি? See what the Holy Name can do. It can liberate one from sinful life. হরিনাম আমাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করতে পারে। And very simple. We are not asked to change your position. You just add these holy names to your life. Whatever you're doing. আপনার কোনো অবস্থানের পরিবর্তন করতে হবে না। আপনি যে স্থানে স্থিত আছেন সেখান থেকে আপনি হরিনামকে শুধু জীবনের সাথে যুক্ত করুন। So we like to end here. অনেক ধন্যবাদ। Srimad Bhagavatam ki jai. Prabhupada ki jai. হরে কৃষ্ণ। এখানে কিছু গ্রন্থ আছে মহারাজ, you want to distribute some books? তো এখানে আমাদের